nitwa Ishimwe Cedric, nshuti yanjye magara mfite n'ababyeyi. Mu by'ukuri kubyara umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ni ikintu gitera ihungabana umubyeyi. Rimwe na rimwe amagambo baba bavuga akunda gukomeretsa, agakomeretsa ababyeyi benshi. Mbere bamfataga nk'umuntu udafite agaciro. Mbere numvaga ko badashoboye, numva atari n'abana nk'abandi, ariko nyuma yaho aho mbaboneye bajya mu murima bagakora, bakajya mu kibuga bagakina n'abandi bana, bafite ejo hazaza heza. Buri mwana wese yakwiga. Igihugu cyacu giteza imbere uburezi budaheza, kuvuga ngo umwana yaba ufite ubumuga bwo mu mutwe, yaba ari umwana udafite ubumuga, bose bakwiga bigakunda. Ubusanzwe twajyaga duhura n'abana ko tuba dushinzwe kubakurikirana, ariko ntitwite kumenya imikurire yabo, ntitubashe kumenya neza no gusobanukirwa ko bafite ubumuga. Bitewe n'ibarura ryakozwe ry'abana bagomba kujya mu mashuri, cyangwa se abana bafite ubumuga bwo mu mutwe bagomba kujya mu mashuri, imibare iracyari mike yegeranyije n'imibare dufite. Akenshi na kenshi rero biterwa n'iki? Biterwa no kuba hakiri ikibazo cyo kuba hari imyumvire itari yacengera neza mu babyeyi bafite abana bafite ubumuga. Ntabwo umwana wanjye nigeze numva namutandukanya n'abandi bana. Ibihe byose nahoraga numva ngomba kumukorera nk'ibyo abandi bana badafite ubumuga mbakorera. Mama wanjye uko amfata mu rugo amfata neza nk'umuntu ufite akazi. We chose to work with children with intellectual disabilities, or school for children with intellectual disabilities. There was a very big problem concerning education for children with intellectual disabilities, and we realized that something has to be done. REB yifuza ko umwana aho yaba atuye hariho hose yagera ku ishuri akahasanga umwarimu ushobora kumwigisha. Kugira ngo rero uwo mwarimu abe yakigisha umwana, nuko yaba yarahuguwe ku bijyanye na curriculum yabo. SpecialSkills nayo ni umufatanyabikorwa, batanze amahugurwa ku barimu ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa by'integanyanyigisho dufite. Bahugura abayobozi b'ibigo by'amashuri, iyo ni inkunga nayo SpecialSkills yaduhaye. Normally, before we start training, we go to every school to see what is missing, because children can't learn without materials, they can't learn in a dark class, to see what we can do before we start actual training so that the children can learn in good condition. I can refer that to the curriculum. Curriculum is made for those children with moderate, severe, and profound. Even those group in moderate, they also have different grades. They are in the same category of intellectual disability, but their ability is also different. That's why in curriculum, there are also some grades and different by categories. There is also those one with the profound intellectual disability. They have a very low IQ, so sometimes they are insensible to pain, they don't move, they are always sitting, sometimes in a wheelchair. They can't go to classes and sit, but the teachers can still help them. We train them about sensory stimulation, because when you don't stimulate them, their senses will not work properly. So they teach simple things like songs and other stimulation activities. Ni ikintu cyiza cyane kuko cyatumye abarimu cyangwa se abarezi bafasha abo bana bagira umurongo, ndetse tugira n'ubumenyi bwimbitse mu buryo bwo gufasha abo bana kuko cyari ikibazo gikomeye ikigo. Nungukiyemo byinshi kuko nanjye ubwanjye namenye uburyo bwo gukora assessment, ndi gukorana n'abarimu dukorana n'abandi bakozi. Abana rero nabo bariga kandi ukabona bari gutera imbere kubera ko bayahawe amasomo ajyanye na capacity ye. Mbere na mbere kugira ngo wigishe
umwana ufite ubumuga bwo mu mutwe ubanza kumenya imbaraga ze cyangwa se intege nke ze, noneho wamara kubimenya ukamenya n'ibyo akunda. Iyo umaze kumenya ibyo akunda nibwo nyine umenya ibyo umwigisha. We advise them to teach and to give them skills, life skills and survival skills, so that once they take back to their communities, they can go with knowledge and skills which can help them to survive and contribute towards the development of their families and of course the country. Proje ya SpecialSkills yaje kudufasha mu gutegura umushinga, tubagezaho imbogamizi twahuye nazo, baza kudufasha dukora umushinga wo kugura abana amataburiya yo kwambara ndetse n'inkweto ndetse na za ga bambara kugira ngo rimwe na rimwe tubarinde nk'ibishobora kuba byabakomeretsa igihe bari muri icyo gikorwa. We have 2 days per school every month to go to the school to see how teachers, head teachers and the other staff, how they're implementing the knowledge that got in our training. We sit down together and see how they are implementing our knowledge, because after the training they might have other challenges, and once they have challenges and something to be clarified, we are there, and we always offer refresher courses to the teachers and to the head teachers and in charge of studies. We also do exchange visit among the schools, where we take teachers from one school and go to the school to learn from their best practices. And we have social platforms. For example, when we are not doing this coaching visit and exchange visit, we have also groups where they can exchange the best practices. For example, teaching pre-numeracy, they send videos and photos and approaches, and they consult each other in the group. And calling, we just put them in contact so that they can exchange the best practices. We strongly believe that those children, once they are trained, they can achieve certain level. Twize korora inkwavu, twiga no kumesa imyenda, no guhinga imboga no guhata ibirayi. Cedric yamenye cyane ibintu by'isuku bituma abona n'akazi. Ibyo byatumye Cedric yigirira icyizere mu buzima. Yumva ari umukozi kuko abasha gukora ku gafaranga, yumva yarabaye umuntu mukuru ufite icyo yamara muri sosiyete kandi aranakimaze. Ubu ntandukanye na wa wundi bari bazi kera. Twahiriwe amahugurwa na SpecialSkills, twabigize umwihariko tukanakangurira ababyeyi kubajyana kwa muganga, cyane ko twebwe twabaga tutabisobanukiwe neza ariko tubona imikurire yabo itameze neza. We are now running a 3 years project concerning education of children with intellectual disability. It's now being funded by Rwandan Foundation from Netherlands. But we have a coalition with NIDO. NIDO is National Union of Disability Organizations in Rwanda. In Rwanda, we have more than 30 schools and centers for children with intellectual disabilities, but we are only working with 7 schools in different provinces. So which means there are other more schools left behind are not getting our trainings. Abafatanyabikorwa rero mu burezi bibuke ko dufite n'abana bafite ubumuga bwo mu mutwe, nabwo turifuza ko bashyiramo imbaraga tugafatanya kuzamura abo bana. Advocacy is quite broad. We have lobby meetings with readers so that we can advocate for the children and their families. We also have a stakeholders meeting where we meet with other NGOs. We also go to media like radio and TV so that information can be spread. So that's why we also go to radio, to Kiss FM and TV Rwanda and TV One so that everyone can get this information.